Hi friends, நீங்கள் பார்த்துக்கிறது வண்டர்ஃபுல் டெக்கிங் சேனல். டுடே நம்ம சேனல் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான லேயர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே பார்த்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கைன்மாஸ்டர் ப்ரோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா லேயரும் பிக்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் போடுற லேயர் பார்த்தீங்கன்னா என்னால் டவுன்லோட் பண்ண முடியலன்னு. ஸோ உங்களுக்காக நான் மீடியா ஃபைல்லேருந்து கூகுள் ட்ரைவ்லையும் இப்போ போடுறேன். ஸோ 2 லிங்க் இருக்கும், லேயர் 1 லேயர் 2ன்னு. ஸோ லேயர் 1 பார்த்தீங்கன்னா மீடியா ஃபைலோட லிங்க்கு, லேயர் 2 பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவோட லிங்க்கு. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது உங்களுக்கு புரியலன்னா மேலே ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன். அதெல்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், மேலே ஐ பட்டன் கொடுக்குறேன், அதில் போய் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணணும்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மேலே மீடியா செலக்ட் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 30 செகண்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. மீடியாவில் போய் உங்களுக்கு தேவையான இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் போய் ஃபுல் சைஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்கள் ஃபோட்டோ தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ 30 செகண்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேயர் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ லேயர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதில் போய் மீடியாவில் போய் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லேயரும் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் போய் ஃபுல் சைஸ் வச்சுருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதே லேயர் கிளிக் பண்ணி கீழே பார்த்தீங்கன்னா குரோமா கீன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அது எனபிள் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது கீ கலர் இருக்கும், அது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இதிலே கலர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அப்படின்னா தான் அந்த ப்ளூ கலர் ஹார்ட் வந்து தெரியும். ஸோ இப்போ நான் கரெக்டாக வச்சுட்டேன். டெமோவை இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு பார்டர் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ நான் பார்டரோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தந்திருக்கேன். அதே ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீனில் போய் ஃபுல் சைஸ் வச்சு அந்த பார்டர் 30 செகண்ட் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு பிஎன்ஜி இமேஜஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இந்த இமேஜோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சைஸ் ஆட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த சைடு வேணுமோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சைடு வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபுல்லாக ப்ளே பண்ண காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ அதனால் இதோட போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மேலே எவ்வளோ மார்க் இருக்கோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ரீசெண்டாக எடிட் பண்ணதை கிளிக் பண்ணி ஷேர் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் அனாலிசிஸ் வருது, கிளிக் பண்ணி அனாலிசிஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன
ரெசல்யூஷன் வேணும், ஃப்ரேம் பிட் வேணும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 4K வச்சுக்கிறேன். 4K நீங்கள் 1080p வச்சுக்கலாம், அதே போதும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆகி முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் இது எப்படி ஷேர் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அதிலேயே ஷேர் பண்ணி கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சோஷியல் மீடியா அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒண்டர்ஃபுல் டெக் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் போகிற ஒரு வீடியோக்கு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம். பாய் பாய்.